সো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। ওয়েলকাম ব্যাক ভিডিওটাস। আজকে আবার যাচ্ছি বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ, ওই যে জিহাদের বাড়িতে। তো আমাদের পাশে আবার সে যাচ্ছে রাসেল শেখ অনিক ভাই। আমরা কোথায় যাচ্ছি কোথায়? হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি ইসাপুরা। আমরা সিরাজদিঘা ইসাপুরা যাচ্ছি। আমরা এই সকলে মিলে যাচ্ছি, 4 জন মিলে। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। দাম দিয়ে বেরোবো না, দাম দিয়ে যাবো। ওই বছর উল্টো দাম বছর ভাবগুলো কিন্তু আবার বাইরে যেতে, বুঝছো? আমার তো আবার টাকা নাই, সাইডে যেতে আমি তো আমার গাড়ি দিয়ে না, তুমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে দিয়ে দিতে এরকম নাটক তো আর ভালো লাগলো না দাদু, এই নাটকগুলো আর ভালো লাগলো না। চালানোর লেগে পায়তারা করতেছে, বাইক সাইডে বুঝাই আমি চালাইতে পারি। গাড়ি চালাইছি।
চালাইতেছে। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta Cause I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good,
I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. অবশেষে চলে আসলাম জিহাদের বাড়িতে। তো এই যে রাসেল ভাইয়ের বাইক আর এই পাশে আছে আমার বাইক। তো আসলে পুরো ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাতাম যে কিভাবে আসবেন বা কিভাবে আসবেন। আপনাদের তো আর এখানে ইনভাইট করা হচ্ছে না আসলে, মানে যারা ইসাপুর এখানে আসতেন তাদেরকে লোকেশন আমি দেখে দিতাম, বাট ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে, যার কারণে আমরা আসা টাইমের পথে কিছু ফুটেজ নিলাম, তারপরে আমি ফুটেজটা ব্রেক করে দিলাম যে না, দেখা গেছে ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে, তো আপনাদের থেকে ভালো না লাগতে পারে, অনেকে দেখতে পারবেন না। আর খুবই ঠান্ডা, আমার মানে ঠান্ডা লাগছে, তো ভাবলাম যে অনেকদিন ধরে ভিডিও মেক করা হচ্ছে না, তো একটা ভিডিও মেক করি। আসতেছি, তো ভাবলাম যে অনেকদিন ধরে ভিডিও মেক করি না, তো একটা ভিডিও মেক করি। তো আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা ভিডিও মেক করলাম। তো জানি না কীরকম হবে বা কীরকম হয়েছে, অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। রাইডের সম্পর্কে যদি এরকম আরও ভিডিও পেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিবেন, যাতে সবার আগে নেক্সট আপডেট ভিডিও আপনি পেতে পারেন। আর যদি ভিডিওটি আপনি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ দয়া করে ফেসবুক পেজে একটি লাইক করে ফলো করে দিবেন। তো দেখতে পারতেছেন মানে একটু কুয়াশা কুয়াশা লাগছে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন। আজকে মোটামুটি আর কি ঠান্ডা পড়ছে, কিন্তু এখন তো সময়ও মোটামুটি কম হয়নি, এখন 3:35, না সরি এখন 3:55, প্রায় 4টা বেজে গেছে। তো তারপরও দেখতে পারতেছেন আপনারা যে একটু কুয়াশা কুয়াশা লাগছে, কিন্তু মানে ক্যামেরা যতটা কুয়াশা দেখা যাচ্ছে অতটা না, আর একটু কম আছে, বাট ওয়েদারটা আজকে খুবই ভালো লেগেছে, অমায়িক লেগেছে। তো আজকে ভিডিওটা এতটুকুই থাকছে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি জুড়ে আপনাদেরকে থাকার জন্য আর সম্পূর্ণ দেখার জন্য। তো দেখি হয়তো আবার যাবার টাইমে আর একটা ভিডিও মেক করতে পারি। তো আমার পাশে থাকবেন আর প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটা ফলো করবেন। যারা বাইক রিলেটেড ভিডিও পেতে চান অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি নতুন হন। আর বাইক সার্ভিসিং রিলেটেড বা বাইক সম্পর্কে যেই কোনো ভিডিও পেতে কিন্তু আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যদি আপনাদের কোনো তথ্য জানার থাকে বা কোনো কিছু যদি আপনারা জানতে চান তাহলে কিন্তু আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আমি কিন্তু ইনশাল্লাহ কমেন্টের অ্যান্সার দেই এবং আপনাদের সেই মানে যেটা কমেন্ট করেন আমি কিন্তু সেইটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি আর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো অবশ্যই পাশে থাকবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই বাই।